Good morning, students. Previous class discussed the phases of the new economic policy. First phase 1970 to 1980, second phase 1980 to 1985, third phase 1985 to 1990, fourth phase 1991 onwards. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ 1975ರಿಂದ 80, ಎರಡನೆಯ ಹಂತ 1980ರಿಂದ 85, ಮೂರನೆಯ ಹಂತ 1985ರಿಂದ 1990, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತ 1991ರಿಂದ ಅಂತ. Now we can study the effect of liberalization in India. How to the liberalization measures, liberalization strategies can more impact on our country economy. Because after liberalized implementing in our country, various sectors can grow like ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉದಾರೀಕರಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು, ಆ ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣದ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವೇ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1991 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ liberalization policy, it is very helpful to our country economic and also our country GDP can grow. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. There has been an ongoing debate about the effect of globalization on the Indian poverty level. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೂಡ ಅಂತ ಉದಾರೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. According to some scholars, over the years, globalization has become a major factor behind the high economic growth in a country. When we are introducing also the globalization, it is very helpful to our economic. That's why our economic growth can also increases compared to the other countries. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And also the favorable economic conditions have put a positive impact on the overall standard living of the country. If the favorable conditions, some of the economic favorable conditions can also the positive impact on our standard of living and also our economic condition, our country people's economic condition as well as the standard of living can also the increasing ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾರೀಕರಣ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಕೂಡ ಎಂಥ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕಾಲರ್ಸ್ ಸೇಡ್ಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ our country because our country poverty level cannot reduces. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶದ ಬಡತನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇರ್ತವೆ, ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು
ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But the globalization is a really positive impact to improve our poverty situation. Compared to the liberalization, globalization is a really positive impact on our poverty situation. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡತನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. And now what are the impacts on the liberalization in our country? First one, liberalization and the economic. When we can introducing the liberalization, that time foreign investors investment can increases automatically. They are introducing or they are establishing the new industries in our country. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು ಆವಾಗ ಖಾಸಗಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ introducing the liberalization in the year 1990. Dr. Manmohan Singh, he is the finance minister in P.V. Narasimha Rao cabinet. ಇಲ್ಲಿ P.V. Narasimha Rao ಅವರ ಒಂದು ಖಾತೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಅವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾರಿಗೆಯನ್ನು ತಂದರು. Liberalization was initiated by the Finance Minister Manmohan Singh to encourage the wake up of the globalization of India. If our country can easily competitive in the global level and producing the variety of goods, when we are producing the variety of goods, when a private investors, when a private entrepreneurs can enter to the market, they are producing the different type of the goods and services, and our country global position can automatically changes, because we are also able to the competitive to the other countries. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಉದಾರೀಕರಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1990ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಉದಾರೀಕರಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ fastest growing economies in the world, one of the fastest growing economics in the world. Our country economy also the very fastly growing and gaining the more profit from the products. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಾಭವು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. It has become the fourth largest economy in the world in terms of the purchasing power parity. According to the purchasing power parity survey, our country become a fourth largest economy in the world. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೂಡ 4ನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ economic growth will range between 66% to 7%. Our economic growth can also be increasing from 6% to the 7%. This data can
shows the our economic growth can increasing from year to year. ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ಈ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6-7% ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And due to the high economic growth, there is a rapid progress in the civic amenities, and we can also the providing the special facility to the various sectors, and the per capita income has also increases, and people's economic condition can improving, and also the poor people percentage can be decreases because they are getting the jobs, and they are also able to work in the various industries. Because when was introducing the liberalization, globalization, privatization, that time private entrepreneurs can enter to the economy and establishing the variety of industry. That time they want the employees, and automatically if the unemployment peoples can go into the industry and work, and they getting the salaries, and that salary can fulfill his desires. That's why poverty can also reduce, and economic conditions can also increase for people. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದ Indian economic system can improvisation, automatically our poverty level can reduces. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we can all study liberalization economic. Now we can study the next point, liberalization and employment. How to the liberalization and the employment can relationship with each other. When was liberalized has favorable effect on the employment scenario of our country. When was it liberalized, when was reduced the rules and regulation in the industrial sector, that time private entrepreneurs can enter to our economy, can establish the new industry. That time people getting the employment opportunities. That's why our unemployment can reduce in the economy. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದವು. And India has also become the consumer oriented market. If the market also can produce, or market can also selling the consumer oriented goods. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಸ್, there has been a significant growth in the market. If the variety of the goods can enter to the market, and the supply and the demand structure can change automatically, if the peoples can more demand for the goods, and also the supply more goods in the ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜನರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ I will already cite as such a more and more job opportunities are being created in different sectors. In also the different sectors, more and more employment opportunities can created, and people are getting the employees and fulfill their needs, and their poverty level can reduces. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಡತನವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದ
person can getting the employment opportunities and his income also increase, automatically poverty can reduced. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋದರು. ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವರಮಾನವು ಕೂಡ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಡತನವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡತನವು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು. If the employment opportunities can also positive impact on the overall poverty situation in our country. If the employment opportunities, it is a positive impact on our poverty situation in our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡತನದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳಿದೆ. If a person getting the getting the employment opportunities, he can work in industry, automatically he fulfill his desires and fulfill his needs, automatically their economic condition and the poverty level can reduces. That's why the employment opportunities can positive impact on the overall poverty situation in our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡತನವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಡತನವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ 54% ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ದಿ GDP ಫ್ರಾಮ್ 54%. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಒಂದು ದೇತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೂಡ ಆಯಿತು 54% ಕೂಡ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ GDP 17% ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ GDP 29%. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ಬಟ್ ಸೇವಾ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯವು 17% ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಏನು ಮಾಡ್ತು 29% ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಟು ದಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕೃಷಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. If the majority of the poverty can created or can the major portion of the poverty level in India is from the rural areas. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವಾದಂಥ ಬಡತನ ಇರೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. The majority of the portion of the poverty level in India is from the rural areas. If the rural areas, most of the portions poverty peoples can living in the rural areas, and they can only depend upon the agriculture sectors. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And after implementing the liberalization, if the agriculture sector can also using the different type of the technologies and the techniques, that's why our agriculture sector can growth. When growth, it is a more helpful to the our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃಷಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. Earlier farmers can only using the traditional farming techniques for growing the crops, but now they can using the modern technologies and introducing their production efficiency in the land. ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೂತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. And also some of the farmers
can suffered from the various problems or the factors like pest problems, like a weather situation and the lots more. If there are also the farmers can suffering from the various problems like sometimes weather cannot properly support to the ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ technologies in the agriculture sector and providing the using the new technologies instruments like rotors, tractor and electricity pipelines. These are the utilized nowadays farmers, and it is a very helpful to the farmers from getting the more benefit from the liberalization. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟತೆಯು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, variety of the medicine innovations are coming to improve in the health situation in our country. After implementing the liberalization, our health sectors also increase, and the various health instruments and the medicine innovation can started in our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿತ್ತು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಿಶು ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗತೀಕರಣ, ಉದಾರೀಕರಣ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನದಾದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದಾವ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ.